Hi guys, welcome back to the channel. This is Mithun. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Fortunately or unfortunately, currently there's lockdown in Bangalore and of course in many other parts of the nation as well. One such thing that I've realized or understood from this period is that the tiny little things in life actually unknowingly give you immense pleasure. Things like going and buying groceries and doing the small household work, which probably was not exciting a year ago. Anyways, right now I'm heading to my cousin's house, which is just about two roads across from where I stay. And we plan to cook for ourselves and have lunch. I hope this will be a little bit entertaining or fun for you guys. So let's go. I've reached my cousin's house. Start. Shot number 2, scene 1. Tandoori chicken, ఇంకా పుదీనా చికెన్ టిక్కా, వెనక బిర్యానీ, చికెన్ ఫ్రై, ఇంకా యాడ్ ఆన్ ఏమవుతుందో తెలియదు. ఇంకా ఏమేమి తింటామో చూడాలనుకుంటే వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. లాస్ట్ ఇది ఇంకా ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏమి? తందూరి. తందూరి చికెన్ చేయాలి అంటే ఎలా? ముందుగా ముందుగా ప్యాన్ పెట్టాలి. ప్యాన్కి ఆయిల్ వేయాలి. ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టాలి. ప్యాన్ హీట్ చేసిన తర్వాత ప్యాన్ హీట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఫ్లేమే ఆన్ చేయలేదు. మీరు చేసేలోపు మనం తిన్నట్లే. అంతా టైం వేసేది. దాన్ని పైకి పెట్టి A few moments later. That's tandoori chicken, which is almost ready, and I just can't wait to have it. గుమగుమలాడే కొంత షాక్ సెకండ్. గుమగుమలాడే తందూరి చికెన్ రెడీ. రండి. ಏನಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. నోట్లకి కదా అది. తింబా ಎಲ್ಲ ఏం లేదు. ఏం లేదు. కొరక టూ గుడ్.
అవన్నీ తీయాలి. నేనేసి తీసుకో. లేదు అట్లా చేసేదే తీసేది. చెప్పా నాకేమో ఎడవ పడుతుంది. కట్టు చేయడం వేసుకోకు. నాకేమో ఎడవ పడుతుంది. That's Pudina chicken, item number 2. Chef is here. All the recipes for the today is made by Santu Mom. Santu mom. Mom is multi-talented, also single, ready to mingle. ಜಲ್ದಿ. Nice. No feast is complete without biryani, and that was the last thing we had. After a very long time, it was much required break, and lockdown is not just a physical but also mentally challenging period. So I really wish all the people who are watching this video, I wish you all good health, and yeah, hope this gets over soon and life gets back to normal as soon as possible. So I hope you all like this video. If you did, do hit the like button, and don't forget to share and subscribe. Until next vlog, see you. Bye bye.